Hello பசங்களா, வணக்கம் and welcome the most awaited session நியூ பிளான்ட் ஃபேமிலிஸ். ஸோ நியூ பிளான்ட் ஃபேமிலிஸை எவ்வளோ ப்ரிசைஸாக முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரிசைஸாக நான் உங்கள் எல்லாருக்காகியும் சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா, ஃப்ளோரல் டயக்ராம், எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது 3 படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். யூ கைஸ் ஆர் டன் வித் திஸ் பிளான்ட் ஃபேமிலிஸ் பசங்களா. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ ஷேர் இட் வித் ஆல் யுவர் நீட் ஆஸ்பிரண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ செஷனுக்குள்ள போகலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபேமிலி வந்து ஃபெபேசியே, ஃபேமிலி ஃபெபேசியே. ஸோ இந்த ஃபெபேசியே வந்து நம்ம பி ஃபேமிலின்னு சொல்றோம் அல்லது லெக்யூமினோசேன்னு சொல்றோம். வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர். வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்னா என்ன மேம்? ரூட் எப்படி இருக்கு, அதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் தான் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ஹவ் இஸ் த ஹேபிட்? ட்ரீஸ், shrubs and herbs. root, presence of root nodules. so leguminosela root nodules கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த root nodulesல rhizobium ன்னு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த rhizobium bacteria which will help in fixing of nitrogen. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். stem வந்து erectா இருக்கலாம் அல்லது they can be climbers as well. leaves வந்து alternate phyllotaxy, pinnately compound or simple leaf. okay, leaf base is pulvinous. pulvinous-னா என்ன? leaf ஓட base வந்து கொஞ்சம் swollen-ஆ இருக்கும். okay, and they have reticulate venation. they are obviously dicots. okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். okay, so இதுதான் உங்க பைசம் சட்டைவம் பி. so ஃபெபேசியன் வந்தோடனே உங்களுக்கு பி பிளான்ட்ஸ் ஞாபகம் வரணும். ஃபெபேசியக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லெக்யூமினோசே. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். okay, coming to your floral characters. அந்த ஃப்ளவரோட characters என்ன? so inflorescence வந்து racemose type inflorescence. okay, bisexual and zygomorphic. zygomorphicனா என்ன? bilaterally symmetrical. okay, it can be divided along two halves along a single plane. calyx வந்து 5 united sepals. அந்த 5 sepalsுமே யுனைட்டடா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. gamosepalous ன்னு சொல்றாங்க. with valvate or imbricate estivation. they have valvate or imbricate estivation. okay, corolla வந்து 5 free petals. polypetalous. polyனா free. okay, gamona fused. இந்த ஒரு வார்த்தைகளும் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். papilionaceous corolla. corolla-னா என்ன? it is your petals. so petals எப்படி இருக்கு? papilionaceous-ஆ இருக்கு. ஒரு standard petal. okay, அதுக்கப்புறம் 2 lateral petals, we call it as wings. and கீழே வந்து ஒரு petal இருக்கு, அது பேரு கீல். okay, so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? standardன்னு சொல்றோம். okay, so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? we call it as wings. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? கீல். ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்டிவேஷனை வந்து நம்ம வெக்ஸிலரி எஸ்டிவேஷன் சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ்டிவேஷன்னா என்ன மேம்? இட் இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பிள்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோரல் ஆக்சிஸ். அதை தான் நம்ம எஸ்டிவேஷன் சொல்றோம். ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது எப்படி இருக்கு ஆண்ட்ரீஷியம்? ஆண்ட்ரீஷியம்னா என்ன? இட் கம்போஸ் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டேமன்ஸ் வந்து 10 ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கு. டைஅடல்ஃபஸ். டைஅடல்ஃபஸ்னா they are arranged in 2 bundles. okay, monoadelphous na single bundle, diadelphous na it is 2 bundle, polyadelphous na more than 2 bundles. okay, dithecous anther. so அந்த antherல வந்து ரெண்டு தீக்கா இருக்கா. this is one theca and this is another theca. ரெண்டு லோப் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. okay, gynoecium எப்படி? single carpel. ovary is superior. ovary is unilacular with multiple ovules. ஒரு locule இருக்கு, அதுல multiples ovule இருக்கீங்க பாத்தீங்கல்ல? they are multiple ovules. okay, marginal placentation. what is placentation? it is the arrangement of ovule on the ovary is called as placentation. so இங்க நம்ம என்ன மாதிரி placentation பார்க்கிறோம்? marginal பார்க்கிறோம். okay, fruit வந்து legume and then seed 1 to many, non-endospermic. the endosperm is not retained here பசங்களா. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயங்கள். அடுத்தது ஃபெபேசியல ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். சோ முதல்ல zygomorphic, bilaterally symmetrical. okay, அடுத்தது bisexual flower. then you have calyx. calyx is 5 and it is fused. fusedன்றதுனால தான் இந்த bracket கொடுத்திருக்காங்க. okay, அதுக்கப்புறம் corolla. they are papilionaceous அல்லது வெக்ஸிலரி. இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சேன். ஸ்டாண்டர்ட், ஓகே, விங்ஸ், அப்புறம் கீல் இதுல இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் 1 + 2 + 2. தீஸ் 2 ஆர் ஃபியூஸ்ட். இந்த ரெண்டு வந்து ஃபியூஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க காமிக்கிறாங்க.
அதுக்கப்புறம் andrecium, it is 9 plus 1. Okay, 9 are fused and 1 is separate. Okay, gynecium, it is superior, single monocarpellary. Okay, one carpel with superior ovary. இதுதான் floral diagram. Okay, floral diagramல என்ன பார்க்குறீங்க? Single carpel. Okay, you can see many andrecium, 10 stamens இருக்கு. Okay, அதுக்கு வெளியே you see your petals, அதுக்கு வெளியே you see your sepals. So இந்த floral diagramமும் floral formulaவும் ரொம்ப 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 முக்கியம் உங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு. ஓகே, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம், எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இவங்க எப்படிப்பா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுறாங்க? யோர் பல்சஸ், நீங்க சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பல்சஸும், கிராம், மூங், ஓகே, சோயாபீன், எடிபிள் ஆயில், உங்க சோயாபீன், கிரவுண்ட் நட், அவங்க எல்லாமே தே ஆர் ஒப்டெயின் ஃப்ரம் ஃபெபேசியே. டை, இண்டிகோ ஃபெரா, ஃபைபர்ஸ், சன் ஹெம்ப், ஃபாடர், ஆர்னமெண்டல்ஸ், மெடிசன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் 1-2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மூங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிரவுண்ட் நட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சோயாபீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபெபேசியே பசங்களா. அடுத்தது மால்வேசியே. ஸோ மால்வேசியில முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, these plants may be herbs, shrubs or trees. Their members are distributed especially in your tropical regions. Tropical regionsல நிறைய இருப்பாங்க. Tap root and branch, so obviously they are also dicots. Okay, the stem is erect, herbaceous or woody, branch cylindrical, solid, usually with stellate hair, kutti kutti hair like structures இருக்கும். Okay, they are abundantly present. Mucilage sacs occur abundantly in the tissues. Coming to the leaf, leaves are simple, alternate, phyllotaxy is alternate, round, stipulate, usually palmately veined. The leaves bear stellate hair. Mucilage sacs are also found. So இந்த stellate hair-உம் இந்த mucilage sac-உம் இந்த மால்வேசியோட ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Okay, so let's move on to floral characters. Inflorescence எப்படி? Cymose type. Okay, very rarely racemose. They may be solitary. Okay, flower வந்து solitary-ஆ இருக்கலாம், axillary terminal இருக்கலாம், or compound cyma இருக்கலாம். Okay, the flowers are usually pedicellate. அதுக்கு ஒரு stalk like structure இருக்கும், pedicel இருக்கும். Okay, bracteolate, they have bracteoles, okay, which are arranged in a hole known as epicalyx. So calyxக்கு வெளியே ஒரு லேயர் இருக்கும், அதுதான் நம்ம bracten சொல்றோம். அங்க வந்து calyx வந்து இந்த epicalyx வந்து ஒரு whorl மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Actinomorphic, hermaphrodite, complete, hypogynous and pentamerous. Okay, pentamerous na all this calyx, corolla, they all arise in 5-5 or multiples of 5. Okay, yes, calyx consists of 5 sepals. Gamosepalous, gamosepalous na enna, they are fused. Okay, and estivation is valvate estivation. Okay, corolla, it consists of 5 petals. Polypetalous, that is free. Okay, and the estivation is twisted. The petals are variously colored. Petals வந்து வெவ்வேறு கலரா இருக்கும், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். Coming to your petals. Okay, so this is the different structures. You can see a terminal flower, you can see the pedicel, okay, you can see the bracteole, you can see the bract. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது terminal flower, இது lateral flower. Okay, important definitions இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த விஷயம், example என்னப்பா? What is the example for this? Your hibiscus. Malvaceae example என்ன? Your hibiscus. Okay, so andrecium எப்படி இருக்கு? Indefinite-ஆ இருக்கு. The stamens are arranged in a staminal tube. Monoadelphous, monoadelphous na single bundle. Okay, the staminal tube remains united at the base to the petal and therefore the condition is called epipetalous. Okay, so the stamen is attached to the petals, அதை வந்து நம்ம epipetalous ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Gynecium, it consists of 5 to indefinite carpels. Syncarpous, syncarpous na என்ன? They are all fused, the carpels are fused. Polycarpellary na enna? More than 5 carpels, 5 or more than 5 carpels. Okay, the ovary is superior and multilocular, adla vandu multiple locules irukku. Each locule bears one or more ovule. The placentation is axile, so the ovule is attached into the ovarian wall in axile placentation. Romba romba mukkiyam. The styles are united but the stigma are free. Style vandu united ah irukku but the stigma are free. Interesting, correct? The number of stigma is as much as the number of carpel. In hibiscus, the carpels are 5.
Okay, carpels எத்தனை இருக்கு? 5 carpels இருக்கு. So your hibiscus is a beautiful example for your malvaceae. மறந்துடாதீங்க. Okay, இங்க தெரியுதா? How are these ன்னு சொல்லி? Yes. So this is how your placentation is. Axile placentation. Okay, malvaceae ல என்ன placentation? Axile placentation நீங்க பார்க்கலாம். Okay, yes. Fruit வந்து எப்படி இருக்கு? The fruit is capsule. Okay, they have a strong capsule. அந்த capsule இருக்கிறது வந்து நம்ம schizocarp ன்னு சொல்றோம். The seeds are usually buried in a hairy covering formed from the testa. Okay, the reniform or ovoid in shape. இந்த seeds வந்து ஒரு மாதிரி ovoid in shapeல இருக்கு. Pollination entomophilous. They are pollinated by insects. Pollination happens via the help of insects. Okay, floral formula is very very important. Bisexual, epipetalous. Okay, அதுக்கப்புறம் calyx is 5, corolla is 5. Okay, and this corolla is attached to the andrecium. So that is why this fused one. அதுக்கப்புறம் gynoecium, it is 5 to infinite ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் உங்க மால்வேசியோட picture. Okay, so இது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த மாதிரி ஒரு picture. So இங்க நடுவுல வந்து multiple carpels இருந்தா அது வந்து malvaceae. Floral diagram, floral formula, floral diagram and also the characteristics. So இது பாத்தீங்கன்னா this is actinomorphic, radially symmetrical. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்க ஹைபிஸ்கஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is radially symmetrical flower. Okay, so ரெண்டு முடிச்சாச்சு. எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்க காட்டன், ஜூட், ஓகே, ஓக்ரா, கேக்கோ, பால்சா, okay, musk mallows, hibiscus, they are all very good examples for malvaceae. Okay, அடுத்தது பார்க்கலாம். Brassicaceae. Brassicaceae நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Cruciferine கூட சொல்றோம். Okay, the members of this family are cosmopolitan, but majority of them occur in the north temperate region. Malvaceae பாத்தீங்கன்னா tropical region. இங்க பாத்தீங்கன்னா they grow in temperate region. A large number of important vegetable crops as well as many garden and wildflowers are included in this family. So என்னென்ன முக்கியமா வருதுன்னு பார்க்கலாம். Mostly the plants are annual, biennial or perennial herbs. Sometimes they are shrubs. Majority of the species of Brassica are annual, biennial or sometimes perennial. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so usually taproot. So taproot only how it is? They are again belonging to dicots. Okay, the taproot modification இருக்கு. Napiform root, Brassica அந்த மாதிரி நிறைய modification இருக்கு. Okay, such root becomes swollen and they store nourishment in them. So the roots are capable of storing food in them. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். ஸ்டெம். ஸ்டெம் வந்து herbaceous இருக்கு, woody-ஆ இல்ல. அது வந்து ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. It's herbaceous. Erect, cylindrical, rarely woody or sometimes reduced. Okay, they have hair-like structure, solid and branched. Leaves எப்படி இருக்கு? Leaves are very simple, alternate, exstipulate, stipulate stipules கிடையாது and possess simple or branched hair. How is the inflorescence? Inflorescence is racemose type. Okay, mostly flowers are ebractate, pedicellate, regular, actinomorphic, hermaphrodite, complete and cruciform. Okay, so இதெல்லாம் என்னன்னு டீடைலா பார்க்கலாம். So these are all some of the examples of your flowers. Okay, ஒரு ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, cruciform, coronate, rotate. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இப்ப டீடைலா படிக்க முடியாது. ஸோ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற டைம்ல பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க அழகா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எஸ். த calyx is polycephalous. Polycephalous-னா என்ன? Free. The calyx is free. Okay, it consists of 4 sepals, 2 plus 2. The sepals are arranged in 2 whorls of 2 each and the estivation is imbricate. இந்த மாதிரி estivations நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். Okay, the corolla is polypetalous. Again it is free and cruciform. Okay, it consists of 4 petals, zygomorphic. Okay, very very important. So இப்படி தான் இருக்கு. Andrecium வந்து tetradynamis condition 2 plus 4. So இங்க ரெண்டு 2மே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க. So அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. 2 plus 4 condition. 6 stamens in which 2 outer stamens are small and the inner 4 stamens are long. So இதுதான் நம்ம tetradynamis ன்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். Okay, gynoecium, it consists of 2 carpel, bicarpellary, syncarpous. Syncarpous-னா என்ன? The carpels are fused. The ovary is superior, unilocular but becomes bilacular.
the placentation is parietal. Parietal placentation. So உங்களுக்கு இந்த terms ஓட meanings எல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் to understand these plant families. Okay, yes. The fruit is either siliqua, sometimes the fruit is lumentum as in raphanus. The pollination is usually entomophilous. Entomophilous na enna? Pollination is via insects. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So you can see these are some of the examples. Okay, floral formula you can see here. Okay, bisexual, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay, இதுதான் floral diagram. Floral diagram is very important. So inga enna paakreenga, you can see how are the gynoecium, you have two carpels. Okay, how is this? This is an imbricate estivation. Okay, here they are just touching each other. So ஒவ்வொரு விதத்திலுமே estivation தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த floral diagram கொடுத்துட்டு அந்த floral diagram belongs to which family ன்னு கேட்பாங்க. இல்ல floral ஒரு family கொடுத்துட்டு அந்த ஃபேமிலியோட floral formula கேட்பாங்க. So இந்த மாதிரி தான் மாத்தி உங்க questions இருக்கும். Okay, yes. So cabbage, broccoli, cruciferae, all this cabbage, broccoli, cauliflower, Brussels sprout, turnip, mustard, they're all examples for your cruciferae அல்லது brassicaceae. Okay, அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம். Compositae, family compositae அல்லது Asteraceae. Okay, the Compositae is the largest family of the angiosperm. கேட்கலாம், which is the largest family of the angiosperm? It is your Asteraceae. Okay, containing about 1900 genera and probably 32,000 species. Distribution, the members belonging to this family are found everywhere. They are cosmopolitan. The habits may be herbs, shrubs, and very rarely trees and climbers. Many plant possesses a milky juice, while in the other member the juice is watery, resinous and bitter. So they produce a juice. Okay, so idu keklam, in which family there is a production of milk like fluid? It is in your Asteraceae அல்லது Compositae. So usually taproot. So taproot nale ennapa? They are again dicots. Okay, sometimes the roots are tuberculously thickened. Example, Helianthus and tuberosus. Okay, yes. So Asteraceae na இந்த flower shape ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அது வந்து Asteraceae சொல்றோம். நிறைய பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஸ்டார் ஷேப் ஃப்ளவர்ஸ். Your sunflower is an example. நிறைய எக்கச்சக்கமான examples இருக்கு. Okay, how is this stem? Erect, herbaceous, cylindrical and somewhat hairy. Okay, the leaves are usually alternate, sometimes opposite and rarely whorled, simple or compound, sometimes needle-like or reduced, okay, to scales in some xerophytes. Xerophytes na the plants which live in dry conditions. Okay, exstipulate, petiolate, okay, surface glabrous or hairy, margin entire. Okay, racemose type வந்து இருக்கு inflorescence. So this is how their leaves are. Okay, you can see a reticulate venation. Okay, so ரெண்டு விதமானது இருக்கு. ஒன்னு வந்து ray florate, இன்னொன்னு வந்து disc florate. Okay, so ray florate, இன்னொன்னு வந்து disc florate. Okay, ray florate are sessile, zygomorphic, bractate, unisexual and epigynous. Calyx either is represented by pappus or absent. So இந்த இருக்க flowers இந்த மாதிரி பார்த்திருப்பீங்கல்ல, விண்டில பார்த்திருப்பீங்கல்ல, that is your ray florets. Okay, yes. Corolla is petals 5, gamopetalous, zygomorphic, androecium absent, gynoecium as in disc florate. The fruit is called Cypsela and seed is exalbuminous. They do not have your endosperm. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Disc florate either very rudimentary, calyx is rudimentary or they are absent. Sometimes the calyx is modified into large number of bristles or hair-like structures called pappus. Pappus ன்னு சொல்லி ஒரு hair-like structure இருக்கு. They are sessile, actinomorphic, complete hermaphrodite. So இங்க வந்து வெறும் gynoecium தான் இருக்கு. Okay, இங்க வந்து they are hermaphrodite. Okay, and they are bractate and epigynous. ரொம்ப முக்கியம். Okay, corolla petals 5, gamopetalous, united, tubular, 5 lobed. They are the petals are tubular. Okay, actinomorphic, swollen at the base of the style where nectary is present, valvate estivation and variously colored. They have super different colors. Okay, அடுத்தது androecium, stamens are 5, epipetalous. Okay, gynoecium, the carpels are 2, bicarpellary, syncarpous, ovary inferior, unilocular, a single anatropous basal ovule,
basal placentation. Okay, so இது எல்லாமே இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயங்கள். ஓகே, இந்த ஆஸ்டரீஷியால ரெண்டு குரூப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ரே ஃப்ளோரட்ஸ், இன்னொன்று வந்து டிஸ்க் ஃப்ளோரட்ஸ். ஓகே, ரே ஃப்ளோரட்ஸ் அண்ட் டிஸ்க் ஃப்ளோரட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கேன் யூ சி திஸ்? சன்ஃப்ளவர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரே ஃப்ளோரட்ஸ். ஓகே ஓகே, இந்த மாதிரி ரே ஃப்ளவரும் இருக்கும், டிஸ்க் ஃப்ளவரும் இருக்கும். Yes, so nice, right? Sunflower. Patterns of aster or sunflower family. Okay, இதுதான் உங்களோட floral diagram. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can simply identify it as Asteraceae. Okay, yes. So economic importance, they are used as food. Helianthus, oil, you have helianthus na in a sunflower. Medicines, ornamentals, dahlia, chrysanthemum, they are all examples for your Asteraceae. Okay, so நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது family Graminae அல்லது Poaceae. So இவங்க மட்டும் தான் monocots. Okay, மிச்சம் எல்லாமே dicots தான். The members belonging to this family are cosmopolitan in distribution. They are mostly distributed in temperate region, but they are also not uncommon in tropical and subtropical region. All the food that you eat, they are majorly your Poaceae. Okay, Tritium aestivium, that is your wheat. Oryza sativa, that is your rice. Okay, then you have vulgare, that is your barley. Zea mays, that is your maize. Okay, sorghum vulgare, that is your millet, jowar. Avena sativa, it is your oat. Okay, நீங்க சாப்பிடக்கூடிய எல்லா விஷயம். Saccharum, officinarum, sugarcane. Okay, they are all very good examples for your day-to-day edibles. Okay, yes. So habit, mostly plants are annual, biennial or perennial. The largest woody species are the bamboos, which may grow to more than 100 feet in height. Okay, stem எப்படி இருக்கு? The stem may be erect, prostrate or even creeping. Usually fistular, hollow. Stem வந்து hollow-வா இருக்கும், rarely solid. The internodes are long and nodes are conspicuous. In many grasses, the runners and suckers are also developed. Okay, runners and suckers are modification of your stem. Okay, in this family, the aerial stem is commonly known as culm. C-U-L-M. Okay, which is usually terete, that is cylindrical, but in few cases it is flattened. எல்லாமே தியரி தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, leaves, the foliage leaf can be easily divided into two parts, the sheath and the blade. Okay, இதுதான் உங்களோட blade or the lamina. The leaf sheath covers the internode completely or partially. The inner surface of the leaf sheath is usually glabrous, while the upper surface is variously grooved and either glabrous or hairy. Okay, yes. So these are some of the examples. You can see here how the leaves are. You have a lamina and you have a sheath. Okay, yes. Inflorescence எப்படி இருக்கு? It's quite complex here. Okay, the inflorescence is composed of many spiculates, okay, which are combined in various manners. Each spiculate may bear one or two several florets attached to a central stalk known as rachilla. Okay, the usual structure of your spiculate is as follows. There is a pair of sterile glumes at the base. Okay, picture ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். So you can see this picture, how they are. This is how the inflorescence is. Okay, இப்படிதான் அவங்களோட inflorescence இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So எப்படிப்பட்ட inflorescence சொல்றாங்க? We call it as spiculate or spiculate. எப்படி வேணா pronounce பண்ணிக்கலாம். Okay, அந்த ஒரு வார்த்தையை தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, yes. So that is about your entire plant families. முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரிசைஸா நான் உங்களுக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Floral diagram. So என்னென்ன கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, floral diagram, floral formula. Okay, adukapram you should also remember the examples. Okay, all these are must and should if you have to remember. Okay, innum irukku, we still have all this. Okay, idu mudichiralam. Okay, so flowers are sessile, bractate, represented by the lemma and pallia, hermaphrodite, unisexual, zygomorphic and hypogynous. Okay, perianth. What is perianth? When the calyx and corolla are fused, we call it as perianth. So நம்ம இப்ப படிச்ச ஃபேமிலிலேயே perianth எங்க இருக்கு? வெறும் இந்த கிராமினேல மட்டும் தான் இருக்கு. Sometimes absent or represented by two or rarely
3 minute membranous scale like lodicules. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Andrecium usually 3 stamens, sometimes 6. Oryza, bambusalala இந்த மாதிரி stamens இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Sometimes reduced to 2 or 1. The stamens are with free and long slender filament. Gynoecium, it has one carpel, அதாவது monocarpellary ன்னு சொல்றோம். Though the pistil is tricarpellary, but only one carpel is functional. So 3 carpel இருந்தாலும் ஒரே ஒரு carpel மட்டும் தான் functionalா இருக்கு. Okay, unilocular ovary, superior single ovule, anatropous ovule. Okay, style short, usually 2 stigma, usually 2 arise from the carpellary wall, and it's feathery. Okay, it's feathery. Okay, in maize ஏன் feathery இருக்கு? To capture the pollen grains. Okay, they are all wind pollinated. In maize the style is long and silky. Placentation is basal. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so fruits are usually caryopsis. Pericarp completely united with the seed coat. Rarely a nut is seen. Okay, so endospermic, they are albuminous. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் அதை வந்து நம்ம ஃபுட்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், because they are all endospermous. Okay, usually anemophilous. Anemophilous na enna? Wind pollinated. இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன். Okay, and this is their floral formula. Okay, zygomorphic, bisexual, perianth. Okay, andrecium and gynoecium. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், andrecium or gynoecium. Okay, yes, so this is their floral diagram. Okay, lodicules, they have lodicules. Okay, so இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. நான் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை. பிகாஸ் if the same thing if we do detail, it may take around 2.5 to 3 hours. But keeping your exams in mind, okay, keeping your time in mind and understanding the basic concepts, அதை மட்டும் நான் உங்களுக்காக இங்கே கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். கூடி சீக்கிரம் இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ நான் போடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். பாய். ஸோ keep preparing, keep rocking. All the very best.